Hello students, Excel grade 6, page 72 and 73. 6 сыныпқа арналған Excel кітабының 72-73 беттерін өтетін боламыз. Exercise 1, бірінші жаттығу. Listen and repeat. Тыңда және қайтала. The following sentences appear in the dialogue below. Мына сөйлемдер төмендегі диалогтан алынған. What do you think the dialogue is about? Диалог не туралы деп ойлайсың? Қазір берілген сөйлемдерді оқимыз және аударамыз. What can I do for you? Мен сіз үшін не істей аламын? I'd like some information, please. Маған бір ақпараттар керек еді. How much does it cost to get in? Кіру бағасы қанша? Enjoy your visit. Сәттілік. Бұл диалог не туралы деген сұраққа жауап бере кетейік. I think this dialogue is about entering to Dolphinarium. Exercise 2, екінші жаттығу. Read the dialogue and mark sentences 1-4 as true or false. Диалогты оқы және төмендегі сөйлемдерді true шындық немесе false жалған екендігін белгіле. Correct the false statements. Қате сөйлемдерді түзет. Әуелі диалогты оқып шығамыз. Good afternoon, Almaty Dolphinarium Nemo. What can I do for you? Hi, I'd like some information, please. Certainly. What exactly would you like to know? Could you tell me your opening times at the weekend, please? At the weekend, we are open from 12 in the afternoon until 7 in the evening. Okay, how much does it cost to get in? Tickets are 3,000 tenge for adults and free for children under 5. There is a discount if you buy your tickets online. I see. Where is the Dolphinarium exactly? I'm on holiday with my family and we are staying in the town center. From the town center, you need to take the number 12 trolleybus that goes towards the Central Park. The Dolphinarium Nemo is right next to it, on Gogol Street. Let me write that down, please. The number 12 trolleybus, right? Yes, that's it. Thank you for your help. My pleasure. Enjoy your visit to the Dolphinarium. Қазір астында берілген сөйлемдерді дұрыс немесе қате екендігін белгілейміз. Bill is visiting the Dolphinarium in the middle of the week. That's false. Бұл жалған. He is visiting the Dolphinarium at the weekend. Ол демалыс күні барғалы жатыр. 2. The Dolphinarium isn't open at the weekend. Delphinarium демалыс күндері жабық. That's false. Бұл жалған. The Dolphinarium is open at the weekend from 12 in the afternoon until 7 in the evening. Демалыс күндері сағат 12-ден кешкі 7-ге дейін ашық болады. 3. Children under 5 don't have to pay to enter the Dolphinarium. 5 жастан кіші балаларға дельфинариумға кіру тегін. That's true. Бұл шындық. 4. Bill is on holiday alone. Bill демалыста жалғыз. That's false. Бұл жалған. He is with his family. Ол өзінің отбасымен бірге. Exercise 3. Үшінші жаттығу. Find phrases in the dialogue which mean. Диалогтан мына мағыналарды білдіретін тіркестерді тап. What price are the tickets? Билеттер бағасы қанша? How much does it cost? Болады. Could you tell me where the Dolphinarium is? Where is the Dolphinarium exactly? Болады. That's right. That's it. Екеуі синоним. Exercise 4. Төртінші жаттығу. Listen to the dialogue again, take roles and read it aloud. Төртінші жаттығуда сіздер диалогты рөлге бөліп оқуларыңыз керек. Exercise 5. Бесінші жаттығу. Read the theory, listen and repeat the questions. Бесінші жаттығуда сұрақтарды тыңдап және қайталауларыңыз қажет. What are you going to do? Is John coming too? When are they going to come back? Are they seeing Aunt tonight? Next page 73. Келесі 73-ші бетке өтеміз. Parks around the world. Әлемдегі парктер деп аталатын мәтін берілген сіздерге. Бұл мәтінді өздеріңіз оқисыздар және аударасыздар, ал қазір берілген жаттығуларын орындаймыз. Exercise 1. Бірінші жаттығу. Look at the pictures and read the title. Суреттерге қара және тақырыбын оқы. What is special about these parks? Мына парктердің ерекшелігі неде? Сол сұраққа жауап берейік. Babacombe Model Village is a miniature English village.
There are miniature vehicles, shops, houses, castles, and famous English landmarks. There are lots of activities and attractions for the whole family in Almaty Central Park. Exercise 2. Екінші жаттығу. Think of a park in your country. Өз мемлекетіңдегі бір паркты ойла. Where is it? Ол қайда орналасқан? What is there in it? Онда не бар? What can someone do see there? Онда адамдар нені көріп, не істей алады? Collect information, then post your comments to travel with blog. Ақпараттарды жинап, сонымен комментарийде бөлісу керек блогтың комментарийінде. Мысал ретінде біз елімізге белгілі ұлттық парк, Бурабай парк туралы алайық. Себебі ол паркке туристер өте көп барады, және еліміздегі өте көркем жерлердің бірі. One of the most beautiful parks in my country is Burabay National Park. It's located in the north of Kazakhstan, in the Akmola region, about 250 kilometers from the capital city Astana. Burabay is famous for its stunning lakes, high mountains, and green forests. There are many clear lakes such as Lake Burabay and Lake Shachi. The park is surrounded by pine trees and unusual rock formations like Okjitbes and Jumbaktas. Visitors can go hiking, swimming, boating, and camping there. In winter, people enjoy skiing and snowboarding. You can also see different animals and birds and enjoy the fresh air and peaceful atmosphere. Burabay is a perfect place to relax and enjoy nature away from busy city life. If you visit Kazakhstan, you should definitely see it. Exercise 3. Үшінші жаттығу. Imagine you have created a miniature model park. Сен кішкентай парктың моделін ойлап таптың деп елестет. What attractions from your country does it include? Өз мемлекетіңнен қандай көрнекті жерлерді сол паркке алып келер едің? Why? Неліктен? Present your park to the class. Паркыңды сыныпқа таныстыр дейді. Today I want to present my miniature model park. It includes some of the most famous attractions from Kazakhstan. First, my park includes Charin Canyon. I chose it because it is one of the most unique natural places in our country. Second, I added the beautiful Kolsai lakes. These lakes are surrounded by mountains and forests. I included them because they show the peaceful and natural beauty of Kazakhstan. Another attraction in my park is Bayterek Tower from Astana. It represents our modern architecture and independence. Visitors in my model park can climb the tower and enjoy a city view. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға көп рахмет. Видео ұнаған болса лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Goodbye.